Good people, your boy David King. Welcome to this week's episode of the King's Parchment. We've tried to switch the set a little bit, as you can see, guys. Mama poa. Anyway, on to this week's topic. Last week nikakuwa nikiongea kuhusu how to act on a prophetic word. Tukasema number one, the very most important thing you need to know is what is that word. Tukasema you need to have an understanding of the prophetic words that have been declared concerning your life as an individual, your family, the body of Christ, and even the nation of Kenya. Nikasema pia this week tutakuwa tunaangalia some of the prophecies that have come concerning our nation of Kenya, now that we know how to act upon them. Sijasema ati hiyo ndio the whole formula ya act on a prophetic word. Hiyo nilisema tu ni one of the major points. Nikaona kwanza tupate some knowledge ya these prophecies. Usahau tunaongea bado kuhusu the prophecy harvesting generation. Nikakwambia I am persuaded without a shadow of doubt that our generation is the prophecy harvesting generation. Si ndio? Okay. Kuna prophetic words that zinakuja for you as an individual. Unazi embrace, una put your trust in God that atafanya. Biblia actually inasema, Solomon akasema, he that has spoken it with his hand, he has performed it. Solomon akasema of David that God mwenye aliambia David vitu kubwa with his hand ameiperform. With his mouth he declares it, with his hand he performs it. Prophecy inaweza kuja kuhusu a family, you know. A word comes concerning your family that for example your family watakuwa business giants in this nation or beyond. Prophecy inaweza kuja kuhusu a family that this is a family that is ordained for priesthood. That is a prophetic word that captures a whole family. Prophecy inaweza come kuhusu the nation, mali naelekea. Prophecy inaweza kuja kuhusu a region. Ukiangalia the Gospels utapata Christ akisema woe unto you Capernaum, woe unto you Samaria. In the same manner, a region inaweza kuwa earmarked for the greatness of God. You see? Prophecy inaweza kuja pia concerning a nation. Hapo na nataka tuingilie leo. Nitatry kuwa as simple as possible na nitatry kuwa as brief as possible, ili upate understanding, ili uweze kuelewa. Disclaimer. Depending on your source of information, kuna other prophetic words that have come concerning this land ambazo naweza kosa kutaja. Haimaanishi haziko, haimaanishi hazijatoka kwa God. Na nilisema if it is a word, lazima ikuwe from an authentic man of God. Sawa sawa. Sitaongea kuhusu criteria ya kuangalia the authenticity of a word leo. God helping us, tunaweza angalia siku nyingine. Number one, concerning Kenya. Kenya imedeclare a prophetic word that it is the springboard of revival. Kenya has been earmarked to be a springboard of revival. One thing we need to understand as Kenyans ni ya kwamba what God says to one, he says to all. If you talk to a Rwandese right now, atakwambia hata sisi, we are the springboard of revival. If you speak to a person from Uganda, atakwambia hata sisi, we are the springboard of revival. Ukiongea tu na most of the people kwa the East African region, watakwambia hata sisi by the end tutabeba hii kitu. Kwa sababu ya nini? Anybody mwenye akona access to that realm anapata hiyo memo. God asha release hiyo memo ya wase sasa ndio the opportune time ya the move of God could happen. So kila mtu yote atajiposition na apate access to that realm, atapata hiyo memo iko hapo kwa notice board in the spiritual realm. We guys, jipangeni for revival. Actually one of the greatest ways ya kuprepare for a move of God ni venye Joshua aliambia the Israelites, sanctify yourselves for tomorrow the Lord will visit you. Revival is basically a visitation from God. Inaweza kuwa financial, spiritual,
health wise, hata the environment inaweza react to revival. But basically that is one of the major ways ya prepare for a move of God. Sanctify yourselves for tomorrow the Lord will visit you. So Kenya imedeclarewa kuwa a springboard of revival, meaning that out of Kenya lazima arise something yenye itajulisha the whole world that guys, God ako area. Sawa sawa? That is number one. Number two, yenye iko very much connected to Kenya being a springboard of revival ni Kenya has been ordained as a father nation. A father nation, unajiuliza hizi ni story gani Devi sasa? Father nation, what is fatherhood? Kumenta wase, kubring up wase, take care of maraya. A father ni an authority ama a figure ambayo anafaa take care of people. Kenya imekuwa ordained as a father nation, meaning that in everything, ikwe technology, ikwe ni spiritual matters, ikwe ni finance, ikwe ni nini ingine, social life, ikwe ni family life, anything, Kenya imekuwa ordained as a father nation. Nikiwa hapo kwa father nation, hapana, wacha kwanza ni switch kidogo, nitarudi kumalizia na hiyo. Okay guys, haya. Kenya pia, number 3, another prophetic word imekuja concerning Kenya yenye iko closely related to revival ni ati Kenya inafaa kusend missionaries to the world. Missionaries wataenda nini kufanya nini huko nje? Obviously ni ku advocate for the purposes of God. Nikisema missionaries sio necessarily wewe unaenda unapewa pulpit na huko India na huko Brazil. That is one of the avenues ya kukuwa a missionary, but ukumbuke God akikuraise up as a kingdom son or daughter in any field, tuseme in the field of IT, na ukuwe positioned mahali kama Argentina, bado bado ina fuel the purposes of God. Bado utaenda kule as an advocate of the purposes of God in this hour. So nikisema Kenya iko ordained to send missionaries out there, wale wako na that call of God ya kuminister, that is preaching, wako pale ndani. Wale wako ordained kuenda kule nje ku represent the purposes of God via business, wako pale ndani. Via education, wako pale ndani. Via media, wako pale ndani. Sawa sawa. So nikishikanisha hiyo na Kenya being a springboard of revival, that is how it will happen. Nikiwa bado hapo kwa story ya revival, we need to understand that God ni diverse sana. God ako in his working ako multifaceted. God is very dimensional. So nili insist some time back nikiongea kusua dogmatist versus a revivalist that the move of God cannot be necessarily confined to signs and wonders peke yake. The move of God cannot be confined to miracles, signs and wonders only, cannot be confined to spiritual matters alone. Actually, ukifanya study yako, I think one of these fine days tunafaa to switch back. We learn from history. Ukifanya study yako utapata places where there was a very evident move of God. Mpaka mimea zili acknowledge that God ako area. Kuna place moja, hiyo sitaongelea leo. Kuna place moja kulikuwa na a mighty move of God. Carrot. Unasikia carrot hizi za kukula za kutengeneza macho. Carrot zikaanza kutokea, carrot inatoshana kama mkono yangu. Like kukakuwa na a lot of bountifulness hadi kwa grao. Kwa sababu ya nini? The earth and the fullness thereof, they belong to the Lord. So if the Lord is visiting an area, kila kitu hiyo mtaa lazima you acknowledge, God ako on the scene. Sawa sawa? So nikiongea being a springboard of revival, bado na maanisha ya kwamba sisi wote we have to acknowledge the fact that God haizi kuwa confined to a certain move. God anaweza move in his own sovereignty anywhere, anyhow. Obviously for the good of the people. Nikisema anyhow simaanishi aende akichafua and to death. Sawa? Haya, tukuje kwa Kenya being a father nation. So, nimesema 3. Springboard of revival, sending missionaries out there. Nikasema hizo ziko combined. Ya 3 nimesema being a father nation.
being a father nation, actually, from my kidogo research, nimeanza kuona it's very evident in this hour. What do I mean? Wacha nitumie example very simple yenye si wote tunaweza acknowledge. Kama wewe ni mtu uko interested na matters social media, kuna this social media platform tunaita Twitter ambayo I'm part of. Sawa sawa? Actually usiseme hey, mimi nimeokoka siwezi kuwa social media. Guys, that is one of the avenues ya sisi kupropagate the gospel. Sawa sawa? So pale Twitter utapata Kenyans on Twitter, my friend, hatuwezi zuiliwa. Hata ikue from whatever section of this world uko, kama utajaribu kuleta maneno pande ya Kenya, our voice haiwezi zuilika pale. Voice yetu iko very loud kwa social media platforms. Sawa sawa. Tuende country kama South Africa ambayo utapata some CEOs wa multi-billion dollar companies ni wa Kenya. Kwa sababu ya nini? Father nation. Okay? Utapata kwa matters technology, for example. Most of these multi-billion dollar companies zenye ziko na a lot of relation to IT, ziko na a lot of investment in technology. Zikifikiria ni wapi zitaanguka Africa, Kenya iko sangi kwa list, a father nation. We are very influential people, it's just that atuoni, which is very wrong. Nilisemele time ingine we need understanding kama Daniel, we need understanding ndio tuweze kushorten some of these matters. So niko kwa ya tatu, Kenya being a father nation. Remember, niliweka disclaimer, nikasema namna gani guys? Niliweka disclaimer nikasema guys, depending on your source of information, siwezi capture all the prophetic words ambazo ziko released about this nation kwa ile time kidogo tunakuangana kwa King's Parchment. So, ingine ambayo unajua, act upon it. Sawa sawa? Usinyamaze kimya. Act upon it. The youth, akina mimi, yours truly, we are very much part and parcel of all of those prophetic words. Sawa sawa? Ndio maana niko totally convinced and persuaded that we are the prophecy harvesting generation. Springboard of Revival, for example, ukumbuke God in his working, in his agenda, lazima atafactor in kila kitu. Kila kitu nikimaanisha, mtu wako miaka 80 sahi, 89 huko 90, hata nikimwambia mambo ya being a springboard of revival, in case, unless special case, kama ya Abraham, unless special cases, ni vingumu sana watu wa that age group kuanza kuwa involved na power katika hii story. So the youth lazima tukue pale ndani kwa sababu as a man is, so is his strength. Biblia ikasema. So it's upon us kujiposition, kuhakikisha hizi prophetic words we shall see them being manifested. Sawa sawa? King's Parchment, team kubwa, team ya wazito. I think for today niache ikiwa hivyo tu in suspense. Si ndio? Nitakuja next week tuendelee mambo zingine moto moto guys. Endelea kusubscribe. Hit that subscribe button. David King Ireri. Pia tune in pale MBCI Radio every Saturday from 10 AM to 1 in the PM. Niko pale nikibongesha my youth, pia have a little fun pale na mziki ambayo na glorify God, pia tukijienjoy tu ama namna gani. Unaweza stream online hiyo show www.mbcimedia.com. Unaweza stream online hiyo show ya radio na God atatu bless. Sawa sawa? Don't forget to subscribe, to share and to comment. Okay? Grace and peace.